We can go far together, race to the top, and pursue excellence to become an outstanding affiliated medical university, and moreover, to shine bright in the whole world. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, sự hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Tưởng niệm Trung Ương trực thuộc Đại học Y khoa Cao Hùng là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đây cũng là cơ hội để hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Ladies and gentlemen, the collaboration between Buôn Ma Thuột Medical University Hospital and Kaohsiung Medical University Chung Ho Memorial Hospital is a significant step in enhancing the quality of education and scientific research. It also provides an opportunity for both hospitals to share experiences and resources, contributing to the improvement of healthcare quality, meeting the increasing needs for healthcare people in our community. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ lên sân khấu phát biểu chào mừng và chia sẻ mục tiêu của sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. We now would like to invite Specialist Senior Dr. Võ Minh Thành, Director of Buôn Ma Thuột Medical University Hospital, to come on stage and deliver an opening speech. Please welcome. To welcome the delegation from Kaohsiung Medical University and Kaohsiung Medical University Chung Ho Memorial Hospital. First of all, on behalf of all staff of Buôn Ma Thuột Medical University and Buôn Ma Thuột University Hospital, I would like to send to all of you our reciprocal greeting, sincere thanks and best wishes. Excellencies, everybody. Over the past 2 years, through visit and sharing experience, we have worked together to build sincere relationships and good feelings from both sides. BUH have received valuable help from KMUH and training medical human resources, along with experience in orienting the construction and development of hospital in accordance with modern challenges. We are especially grateful to Mr. Martin Trao, Director of Division of International Medical Service Center, and Mrs. Hu Yu Su, Head of Professional Training and Education Team of KMU International Medical Service Center, for their great contribution to the good relationship between us. These visits and sharing experience by Taiwanese friends is aimed to consolidating and deepening the existing relations. In today's program, we will witness the signing ceremony of cooperation document between leaders of College of Dental Medicine and PMTU in supporting the training of oral maxillofacial doctors. After that, BUH is very blessed to receive gifts of medical equipment from Taiwanese manufacturer. We will also listen to reports from Taiwanese friends about experience in building smart hospital and digital health. I think there's an extremely important topic that Vietnamese health managers are currently very interested in. Finally, there is a report from Dr. Wei Wu Bao,
a Vietnamese graduate student studying in the reproductive medicine doctoral program in Taiwan, mentioning advances in genetic disorder testing in Taiwan. Once again, I would like to express my sincere thanks for the valuable and generous help that Taiwanese friends had given to PUH. We hope that the good relationship between our two hospitals will become stronger and more developed. Finally, I wish good health to all delegates and distinguished guests. Sincerely, thank you. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Minh Thành. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, Bệnh viện Tưởng niệm Trung ương trực thuộc Đại học Y khoa Cao Hùng được thành lập vào năm 1957 là một trong những bệnh viện có quy mô hoạt động lớn với 1.720 giường bệnh. Bệnh viện cung cấp các dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, các dịch vụ chăm sóc cao cấp với hệ thống thiết bị y tế thông minh hiện đại. Bên cạnh vai trò là một trung tâm y tế, bệnh viện còn chịu trách nhiệm về giáo dục y tế, dịch vụ y tế, nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị y tế hàng đầu trong nhiều năm và đạt được những thành tựu quan trọng. Ladies and gentlemen, Kaohsiung Medical University Chung Ho Memorial Hospital was established in 1957 and is one of the largest hospitals with 1720 beds. The hospital provides world-class medical services and premium healthcare with a sophisticated and modern medical system. In addition to its role as a medical center, the hospital is also responsible for medical education, healthcare services, research, and the development of leading medical treatment methods, achieving significant accomplishments over the years. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu của Bệnh viện Tưởng niệm Trung Ương trực thuộc Đại học Y khoa Cao Hùng đến thăm và làm việc tại trường Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Seo Sư Hoái, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế Quốc tế Bệnh viện Tưởng niệm Trung Ương, Giám đốc Phòng Hợp tác Quốc tế lên sân khấu phát biểu. In today's event, we are honored to have the representatives of Kaohsiung Medical University Chung Ho Memorial Hospital visit and work with us. We now would like to invite Mr. Shao Shu Huai, Director of KMUH International Service Medical Center, Director of International Cooperation Division, to come on stage and deliver a speech. Thank you. His Excellency Professor Tặng and His Excellency Mr. Tuan and His Excellency Dr. Vô Minh Tuan and ladies and gentlemen, xin chào. I'm Martin Xiao. I came from the Kaohsiung Medical University Chung Ho Memorial Hospital, and I also a teacher of the Kaohsiung Medical University. Xin chào quý vị và xin chào quý vị đại biểu. Tôi tên là Shao Shu Hoai Martin Shao, Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc tế thuộc Bệnh viện Tưởng niệm Trung Ho trực thuộc Đại học Y khoa Cao Hùng, gọi tắt là KMUH, một phần của Đại học Y khoa Cao Hùng. Tôi cũng là giảng viên phụ trách khoa y tế cộng đồng tại KMU. KMUH was founded in 1957 and since served a platform for the student clinical education and training. It has also been a fundamental hub in the Taiwan for training clinical specialty physician and related health professionals. Bệnh viện Tưởng niệm Trung Ho được thành lập năm 1957 và kể từ đó trở thành cơ sở đào tạo sinh viên y khoa. Đây cũng là một trong cơ sở chính trong việc đào tạo đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế của Đài Loan. I'm very happy and honorable to be visiting BMTU and the hospital again.
Thay mặt cho hệ thống Đại học Y khoa Cao Hùng, tôi rất vui và rất vinh dự được quay trở lại thăm và làm việc tại trường và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Our connection started in November of 2022, and we have come to understand that your institution is committed to excellency in become the best medical university in the capital city of Bangmei-Tu province. Mối quan hệ giữa hai đơn vị đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 và chúng tôi trân trọng sự cam kết đạt được chất lượng xuất sắc của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để trở thành trường đại học y tế hàng đầu thủ phủ tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Your goal and mission perfectly with the vision with Kaohsiung Medical University. So we decide to make a friend and to be a long-term friend with the Bangmei-Tu University and Hospital. Tầm nhìn và mục tiêu của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đồng hành cùng với tầm nhìn của trường Đại học Cao Hùng, và chính vì thế là chúng tôi rất là vinh dự được kết bạn và được kết nối mối thân tình này cùng với trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. In May of this year, we signed an MOU with your esteemed institution and facilitate the signing memorandum of the cooperation between your university and the hospital. Vào tháng 5 năm nay, chúng tôi đã ký một biên bản hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và đồng thời đã tạo điều kiện cho việc ký kết biên bản hợp tác giữa trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và trường nha khoa của chúng tôi. Today we arranged our Professor Tu. He will be representative of the university to sign the MOU between BMTU and the Kaohsiung Medical University. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự có sự tham gia của giáo sư Tu Trao Quang, giám đốc trường nha khoa đại diện cho cơ sở của chúng tôi tại sự kiện này để ký biên bản hợp tác. Everyone knows without the supplier, without the supplier, hospital is nothing, and without the hospital, the supplier is nothing too. Quý vị biết đến nếu như không có các đơn vị cung cấp thì bệnh viện không thể nào hoạt động được, và ngược lại nếu như không có bệnh viện thì các đơn vị cung cấp các thiết bị y tế cũng không thể nào hoạt động được. Today we invite some Taiwanese medical and healthcare industry team to join this event and join into the BMTU and BMTUH. Hôm nay chúng tôi đặc biệt mời đội ngũ các chuyên gia và các đơn vị từ ngành y tế và chăm sóc sức khỏe của Đài Loan tham gia vào buổi thực hiện lễ trao tặng tại cơ sở của các bạn ngày hôm nay. To assist and to collaborate with the BMTU and the BMTUH to set up international clinical skill training. Chúng tôi rất vui được hiện diện trong ngày hôm nay để hỗ trợ trường của các bạn và bệnh viện của các bạn trong việc thiết lập trung tâm hợp tác quốc tế phát triển kỹ năng lâm sàng. I still remember 25 years ago, Kaohsiung Medical University Hospital established a clinical skill training center. We also accept and got a lot of assistance from the medical supplier. So at the day our doctors has a very good skill because we all have one medical supplier support. 25 năm trước khi chúng tôi bắt đầu mở cái trung tâm y tế của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ các đơn vị cung cấp các thiết bị y tế, và chúng tôi cũng muốn được là các bạn được nhận được nhiều như thế. Today, I think many Taiwan company, medical supplier and factories attend this ceremonies, including the Fujin CEO Lee. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự nhận được sự tham gia của công ty công nghệ sinh học Fujin and the Johnson Care CEO Lee. Giám đốc của công ty Johnson Care. And one very new technology, open AI lab, Dr. Huang. CEO của công ty Open AI Incorporated. And we know gene is very important for us.
So one Taiwan very advanced gene examination company is Smile Lab, with the name is Next Gene, Mr. Chen. Và một đơn vị rất quan trọng đó là công ty Smile Lab. At hospital, we know intra-communication and external communication is very important. Like our university and hospital, we got support from the China Telecom to assist our hospital to establish all the communication system. So today we invite our main support, China Telecom, Mr. Roland. Việc đảm bảo truyền thông ở trong mạng lưới truyền thông ở trong bệnh viện và trường đại học cũng rất là quan trọng, và chính vì thế nên hôm nay chúng tôi đã mời đại diện của công ty Trung Hoa Việt Nam tới cùng tham dự. Once again, I would like to express our gratitude to all the distinguished guests for your participations. We wish all of you have a good health and a successful in your endeavor. May this event be a resounding success. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và các quý đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc cho chương trình hôm nay thành công tốt đẹp. And we hope that some of you can visit the Kaohsiung Medical University and Hospital in the near future. So we are training every year. We invite some students to study our master degree or PhD degree program at the Kaohsiung, and we will provide a scholarship to whom qualify and send your application to us. I think at least we can provide 2 or 3 scholarships to the Bombay to university students. Tôi cũng rất là hy vọng một trong số các chúng ta ngồi ở đây hôm nay sẽ có cơ hội được đến thăm trường Đại học Y khoa Cao Hùng cũng như là bệnh viện Tưởng niệm Trung Hồ trực thuộc trường Đại học Y khoa Cao Hùng, và chúng tôi cũng rất vinh dự có thể sẽ gửi cho các bạn học sinh những cái suất học bổng để các bạn có thể tham dự chương trình thạc sĩ tại trường Đại học Y khoa Cao Hùng. Not only for the students, but also for the medical staff. Every year, we hope that we can invite 2 or 3 medical staff, including the paramedical staff, to accept the more advanced training course in Taiwan. Our supplier and our team will support you to visit Taiwan and to stay in Taiwan in the near future. Không chỉ có học sinh mà chúng tôi cũng có những cái khóa đào tạo mà chúng tôi có thể hỗ trợ đội ngũ của trường đại học bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột có thể tham gia và được thực tập, được học những cái chương trình đào tạo này. Thank you. Cảm ơn anh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Sở Du Ái, và xin mời ông cùng nắm lại sân khấu. Xin ông sẽ cùng nắm lại sân khấu để tặng món quà lưu niệm cho trường và bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong chương trình ngày hôm nay. Thank you very much for your speech, and we invite you to remain on stage as to present the presents to Buôn Ma Thuột Medical University and Hospital. Và xin được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Minh Thành, giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ tiến lên sân khấu để nhận món quà đến từ bệnh viện Tưởng niệm Trung Hồ. We now would like to invite Specialist Senior Dr. Võ Minh Thành, Director of Buôn Ma Thuột Medical University Hospital, to approach the stage to receive this present. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để ghi lại dấu ấn quan trọng trong hợp tác giữa hai đơn vị, thì trường bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng có món quà lưu niệm xin gửi đến bệnh viện Tưởng niệm Trung Hồ. Ladies and gentlemen, to highlight its important milestone in collaborative relationship between two hospitals, Buôn Ma Thuột University Hospital would also like to give a memorable present to Trung Ho Memorial Hospital, Kaohsiung Medical University.
Please give it applause. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tiếp theo chương trình là phần lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và trường Đại học Y khoa Cao Hùng. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip ngắn giới thiệu tổng quan về hai đơn vị. Ladies and gentlemen, as we move to the next part of our event, the signing ceremony between Buôn Ma Thuột Medical University and Kaohsiung Medical University, please allow time to watch the videos introducing two universities. Kaohsiung Medical University, founded in 1954, was the first private medical university in Taiwan. Alumni who have been awarded the National Medical Contribution Award. The number of people ranks first in the country. We strive to contribute to society. KMU has 7 colleges in medicine, dental medicine, pharmacy, nursing, health sciences, life science, humanities and social sciences, and the Center for General Education, and 4 university-level research centers, with 7 mission-oriented research centers,
5 affiliated hospitals, and 2 daycare institutes. Kaohsiung Medical University Zhonghe Memorial Hospital, Kaohsiung Municipal Xiaogang Hospital, Kaohsiung Municipal Datong Hospital, Kaohsiung Municipal Qijin Hospital, Kaohsiung Medical University Ganshan Hospital, Kaohsiung Datong Jianguo Daycare Institute, Kaohsiung Xiaogang Shanwei Daycare Institute. From digital courses to immersive learning of clinical skills, we also have the KMU Clinical Skills Center and the Center for Medical Simulation. It is to develop the professional ability of medical staff during their studies, using academic expertise to assist the establishment of new technologies and methods, and to improve medical benefits and efficiency. With full panorama and VR videos, users can have a parallel practical experience. Traditional Chinese medicine nursing is well equipped to provide practical operations. Combined with the featured resources of Chinese herbal medicine in the community, this is to promote local revitalization and the sustainable development of Chinese herbal medicine. The high-tech instrument analysis results provide a health risk assessment, benefiting mankind through empirical research conducted by KMU. The Dry Insect Specimen Room has recorded decades of biodiversity specimens in the southern Taiwan environment. The Zebrafish Core Facility is the first zebrafish laboratory at this medical university in Taiwan to be accredited by AAA-LAC International. KMU is located in the heart of Kaohsiung. We value our students' lives on our campus. KMU is also the first choice for international students to study in Taiwan. At KMU, we share the characteristics of our hometown and important festivals. We introduce Taiwan's authentic culture and services in Aboriginal villages. We encourage integrated study for intellectual advancement and internationalization. We cultivate humanistic volunteers and promote human health and well-being through local globalization of the administrative services and teaching quality, while providing a friendly learning environment. KMU Weekly Bilingual Weekly is the ticket to the world. KMU, a world-class medical university that promotes human health and well-being. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, trường Đại học Y khoa Cao Hùng được biết đến là một trường đại học hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong giảng dạy, nghiên cứu và chăm sóc y tế. Mục tiêu giáo dục của trường là đảm nhiệm trách nhiệm đào tạo các sinh viên y khoa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực và trở nên cần thiết cho ngành y tế trên toàn thế giới. Ladies and gentlemen, Kaohsiung Medical University is renowned for innovative approaches to education, research, and healthcare services that uphold strict international standards. Being known as the important cradle for highly skilled physicians and medical-related specialists, their mission is to cultivate healthcare talents with knowledge, skills, and capabilities that are indispensable for the world, providing holistic healthcare for the public. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời giáo sư Tu Dư Quang, trưởng nha khoa Đại học Y khoa Cao Hùng, giám đốc khoa nha Bệnh viện Tưởng niệm Trung Hồ, chủ tịch Học viện Nha khoa Đài Loan sẽ lên sân khấu phát biểu trước khi ký kết của chúng ta. Now, we would like to invite Professor Du Zhe Huang, School of Dentistry, College of Dental Medicine at Kaohsiung Medical University, Director of Department of Dentistry, KMUH, and Chairman of the Academy of Perio Postodontics, Taiwan, to come on stage and share a few things before the signing ceremony.
董事长、主席、医院院长、牙科主任，大家好。xin chào. Hello everyone. I am Director Zhe Guangdu from the Department of Dentistry at Kaohsiung Medical University Zhonghe Memorial Hospital. I also hold the position of professor at the School of Dentistry, Kaohsiung Medical University, on behalf of our institution. I am here to participate in the MOU ceremony representing Dean Jin Hui Zhen. Xin chào quý vị, tôi là Tu Trao Quang, Giám đốc khoa nha tại Bệnh viện Từ Nghiệm Trung Hoa trực thuộc Đại học Y khoa Cao Hùng. Tôi cũng là giáo sư của trường nha khoa Đại học Y khoa Cao Hùng, đại diện nhà trường và thay mặt cho viện trưởng. Tôi vinh dự được tham gia chương trình lễ ký kết hợp tác giữa hai trường ngày hôm nay. Kaohsiung Medical University was established in 1954 and was the first private university in Taiwan, as well as the first private medical university in Taiwan. The College of Dental Medicine at KMU was established on August 01, 1999, and was the very first full-scale dental college in Taiwan. Đại học Y khoa Cao Hùng được thành lập từ năm 1954, là trường đại học tư thục đầu tiên và cũng là trường đại học y khoa tư thục đầu tiên tại Đài Loan. Trường cao đẳng nha khoa Cao Hùng được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1999 và là trường nha khoa đầu tiên có đầy đủ các chức năng và chương trình đào tạo nha khoa tại Đài Loan. At present, it is composed of the School of Dentistry. Example, the undergraduate DDS program, the Master of Science Master program, and the Executive Master's program, and the PhD program. And the Department of Oral Hygiene, example, the undergraduate BS program, and the Master of Science program, and the Executive Master's program. Hiện nay, trường bao gồm trường nha khoa và bộ môn vệ sinh răng miệng đào tạo tất cả các cấp bậc từ đại học, thạc sĩ khoa học, thạc sĩ điều hành và tiến sĩ. Our college graduates of KMU have worked widely in various sectors around the globe on Earth and have been very active with high reputations in all works around the dental field, including industry and academia. For example, Dr. Zheng Guo Zhou attends class of dentistry in 1966, has been well known worldwide due to his pioneer engineering works on the invention of the artificial heart, the phonics number 2. Our graduates are highly valued and regarded by the society for what they have endeavored and accomplished, and also both runners for the well-being of people's oral health and the public. Các cựu sinh viên của Đại học Y khoa Cao Hùng làm việc trong nhiều lĩnh vực trên khắp toàn cầu và đã được biết đến với uy tín cao trong lĩnh vực nha khoa, bao gồm các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu học thuật. Ví dụ như chúng tôi có tiến sĩ Trang khóa nha khoa thứ 10 vào năm 1966 đã trở nên nổi tiếng toàn cầu với công trình tiên phong trong việc phát minh trái tim nhân tạo The Phoenix. Các cựu sinh viên của chúng tôi được đánh giá rất cao bởi xã hội vì những đóng góp và thành tựu của họ, được xem là những người đứng đầu về việc bảo vệ sức khỏe răng miệng của cộng đồng. In May of this year, KMUH signed a memorandum of cooperation with your esteemed institution and facilitated the signing of a memorandum of cooperation between both universities and for substantial collaboration, exchange, and training between both parties. Tháng 5 năm nay, Bệnh viện Từ Nghiệm Trung Hoa Đại học Y khoa Cao Hùng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong công cuộc đào tạo phát triển của cả hai đơn vị. Once again, I'd like to express our gratitude to all the distinguished guests for their participations, and we wish you all good health and success in all your endeavors. May this event be a resounding success. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và khách quý đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc cho chương trình hôm nay thành công tốt đẹp. Vâng, thưa quý vị đại biểu,
Và trong chương trình ngày hôm nay thì trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và trường Đại học Y khoa Cao Hùng sẽ tổ chức lễ ký kết hợp tác về phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành nha khoa. Ladies and gentlemen, in today's event, we proudly hold a signing ceremony between Buôn Ma Thuột Medical University and Kaohsiung Medical University on collaboration and development of the dentistry education program. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Cao Tiến Đức, hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, và xin được trân trọng kính mời giáo sư Tu Giới Quang, trưởng nha khoa Đại học Y khoa Cao Hùng, giám đốc khoa nha bệnh viện Tưởng Niệm Trung ương, chủ tịch Học viện Nha khoa Đài Loan sẽ tiến lên khu vực ký kết. We would like to cordially invite Professor Senior Dr. Cao Tiến Đức, Principal of Buôn Ma Thuột Medical University, Chairman of Buôn Ma Thuột Medical University Hospital, and Professor Tu Giới Quang, School of Dentistry, College of Dental Medicine at Kaohsiung Medical University, Directors of Department of Dentistry KMUH, and Chairman of Academy of Perio Prosthodontic Taiwan to proceed the signing ceremony. We would like to invite the honorable individuals to join the stage and witness the signing ceremony. We would like to invite Mr. Shao Shu Huai, Ms. Shi Wei Yu, Mr. Zhang Xinglong, Mr. Li An, Ms. Zheng Yufei, Mr. Li Houxia, Mr. Liu Xiwan, Mr. Wang Shiming, and Mr. Nguyễn Quốc Bảo. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Tuấn, giáo sư tiến sĩ Đặng Tuấn Đạt. Xin được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Minh Thành. Xin được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thủy Phương. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Hương Huệ. Xin được trân trọng kính mời ông Đào Duy Hùng, và xin được trân trọng kính mời bà Đặng Thị Phương Thủy sẽ lên trực tuyến ạ. Vâng, xin chào quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho sự hợp tác giữa hai đơn vị ạ. Vâng, và xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu lên chứng kiến, chúng ta sẽ cùng về lại vị trí ngồi của mình. We now would like to invite up. Thank you. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Cao Tiến Đức và giáo sư Tu Giới Quang sẽ tiến lên phía trước để cùng trao cho nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa ngày hôm nay. We would like to invite Professor Senior Dr. Cao Tiến Đức and Professor Tu Giới Quang to move forward to exchange the meaningful presents. Và bây giờ thì trường Đại học Y khoa Cao Hùng cũng có một món quà để trao tặng cho trường và bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Cao Tiến Đức và giáo sư Tu Giới Quang. Thank you very much, Professor Cao Tiến Đức and Professor Tu Giới Quang. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, nằm trong chương trình thăm và làm việc tại trường Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, chúng tôi thật sự vui mừng và hạnh phúc khi nhận được nguồn tài trợ trang thiết bị y tế đến từ phía công ty tài trợ đến từ Đài Loan cho Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đây là món quà vô giá, là sự quan tâm, tình cảm quý báu mà quý doanh nghiệp đã trao tặng cho bệnh viện để hỗ trợ bệnh viện trong công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ladies and gentlemen, within the framework of this program, Buôn Ma Thuột Medical University Hospital is genuinely delighted
grateful and deeply appreciative of the generous contribution of medical equipment provided by esteemed companies from Taiwan. These contributions are invaluable and symbolize the significant support extended by our partners and sponsors to further improve the quality of healthcare service in our hospital. Và sau đây sẽ được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Minh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Thuận, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Thuận sẽ lên sân khấu để nhận bảng trao tặng trang thiết bị đến từ các công ty tài trợ. We now would like to invite Specialist Senior Dr. Võ Minh Thành, Vice Principal of Bumapuk Medical University, Director of Bumapuk Medical University Hospital, to be on stage and receive the sponsorships. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Điền An, Phó Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chosuke sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng. We would like to cordially invite Mr. Lee, Vice President of Chosuke Enterprise, to come on stage. Cái nó có một cốt phép mấy cốt rồi mà. Xin trân trọng cảm ơn ông Điền An. Thank you very much, Mr. Lee. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Chuẩn Duy Thầy, Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học MyLab sẽ tiến lên sân khấu. We now would like to invite Ms. Chen Yu Fei, Chief Operating Officer at SmileLab Biotechnology, to arrive on stage and deliver the present. Thank you very much, Mr. Lee. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Lý Hồng Chia, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn IC Fusum sẽ tiến lên sân khấu. We now would like to invite Mr. Lee Ho-Chia, General Manager of Fujian Biomedical Company, to be on stage to deliver the sponsorship. Thank you very much. Tôi xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Minh Thành. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê An, Phó Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chosuke, lên sân khấu để giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp. Xin được trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Lee Han, Vice President of Chosuke Enterprise, to come on stage and introduce us to their products and services. Okay, ladies and gentlemen, it's been a great honor to be here. This is my first time to be Bonato. I hope my pronunciation is correct. And today I'm going to take this opportunity to give you the just short briefing about the Johnson Care. Anyway, I'm just very proud that this year we just joined the KMUH team as a contributor. We have donated one ICU bed, and also that we want to donate a stretcher. The Johnson Care is founded and established in the year 2000.
With our main product line, we are in manufacturing and designing the electric hospital bed, and also with the home care bed and other ward equipment. We hope that we can be a supplier with the total solution of the ward equipment. Now we are focusing on our core value. That's would be the safety and the quality and sustainability. That and turn into our vision. That's to keep improving in healthcare. I want to just give you the short briefing about our company digital. Now we have the 75 per year, and the revenue about 10 million. And we are selling marketing in over the 40 countries and the regions. And now we do have the 25 patents, and now they're getting more. And we do have the 45 product items there. The factory, the area would be the 60,000 square meters. And we do have the 400 plastic mold. That is our strength that are in Taiwan. And also we have the 200 welding mold. And we do have the 10 robot arms, and with the 3 assembly lines. This is our certificate and approval we got. The year 2000 we founded, and then we have our own factory that in Taoyuan, that's in 2004. And then turn into the next year, we have we just passed the ISO 13485, and also the ISO 9001, and also the CE and the FDA. I think this is very important for us. And then we come into the year 2007, and we get the IEC, the 60601-1 and -1 and -2. Yeah, that's the certificate, the safety controller. And then turn to the year 2008, IEC, that's we get the 60601-38. And then we get into the 2014, and then we get the -51. Yeah, I think it is very important for this industry, the makers, because we know that it is a must. Let's I'm show you the quality system, the certificate. For this, the first one, the other one is the GMP, the certificate in Taiwan. And the bottom one, those two, the left one is the ISO 13485 and the ISO 9001. Yeah, that's also the safety regulatory certificate. That's just I mentioned before. And now that we have the MDR, that's the client. We scheduled to have this in just within this year. This is our overseas territory. Our overseas territory in the marketing strategy. We get one is the own brand, and the other one is the OEM, the ODM strategy. There's over 40 countries and regions in Asia, and also the American, Europe, Africa, the Oceania. Because now we are focused in the South America. So you can see there, in America, we have the more country and the regions that we market. Okay, now I want to give you turn into the product series. The Johnson Care is the professional in making, in manufacturing, in hospital bed. For the initially, for the manual bed, and then turn into the electric bed. So as a leading manufacturing hospital bed, all design has come from the patient, but not only from the patient, but also from the caregivers. Because we think that the caregiver are more difficult to take care of the patients. So we are all the designed from the patients and the caregivers. You can see there, this is the product line, the hospital bed, from the left to the right. The hospital bed is an ICU bed, and the bed for elderly.
That's the home care bed or the nursing home for the long-term care center. Because there are the global aging trend, now we are more focusing in the bed for the elders. And we also have the side products, the mattress. They also have the hydraulic stretcher, and also they have the ward equipment, and also have the emergency call like this, the other outpatient equipment. So that means that we want you to be the total solution of the ward equipment. Okay, I'll give you the instruction about our product. It's the hospital bed series. As you can see there, we have so many series because including all the ICU bed, and also with the VIP room, and also they have the pediatric, the bed for children. You can see there in the middle. In the middle, that's the 12th series. That's the one we donated this year to the Palmetto Hospital. That is because that one is with the waist scale. And also I'll give you the introduction of the home care and the long-term care bed series. Let's go on the home care bed, the 02 series. That's our famous and we promoted this one to all over the world. And also we have the EN series. That's the inhering from the Japanese, because we do have the OEM and ODM from by our Japanese and the US customer. So we inhering the product character from the Japan. So we do have the long-term care bed like this. Because for this one, for the lower one, the K5000 series, that's a long-term care bed that it can lower, very, very lower under the 20 centimeters. It's easy for the patient, the elder, to get off the bed. And we also have the different side rail option. That's our character of our products. And also our strengths, because we use the different side rail to fit it with the different uses of the customers, the patients. For the rotary, the side rail, and also the pocket in the side rail, and the full length the side rails. So all the side rails options depends on the patient's needs. Let's do the stretcher series there. We do have the three stretcher. One of the stretcher, I think this one, that's the one we donated to the hospital. The J200 series. Okay, I think that I will just give you the strength of the Johnson Care. We are not only the manufacturer, but we devote ourselves in developing and designing the new type of the bed. Not only the hospital bed, but also with the long care bed, the nursing home from the long-term care centers. This is our strength for the Johnson Care, because we are accumulated about over the 2 decades experience there. So we are accumulated abundant and practical experience to serve all of our customers. So those experience that turn into our strengths there. That would be the excellent customer experience. And the second one is we have the outstanding R&D capability, because we have our own laboratory to test our product there for over 15 years. And also we set up the high standard quality control. And the most important is the next one. We are flexibility and capacity. So as for the bed, for the hospital bed, we just see it just like as a carrier. Also, I will just call it a transformer, because all the beds can be customized design. So all of our customers, over 50% of our customers, they have their own design. And we can do the customer design for all our customers. So if you want to change the bed or just do the small quantity
the Johnson Care can do that. That's what we call it. We have the flexibility in capacity and also in design. And the next one, I think it is most important, the satisfactory of the post sales, because we are very emphasized in the after service. Because for the hospital bed, we sell the hospital bed to the overseas. We give them 5 or 7 years warranty, but the lifetime of the hospital bed will last to the 10 years or maybe the 15 years. So after the beyond the guarantee, the after service is quite important. So we are very emphasized that post selling. Okay. In the end, I would just say that the Johnson Care, we are not only provide a hospital bed, but it's our face. There is the integrity and the quality and the service. And thank you for your listening. Thanks. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Chuẩn Chỉ Khuê, Giám đốc điều hành công nghệ sinh học SmileLab sẽ lên sân khấu để giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp ấy. Xin được trân trọng kính mời. Thank you so much, Mr. Neil, for your presentation. And now please welcome Ms. Trang, Chief Operating Officer, SmileLab Biotechnology, to come on stage and introduce us to the product and services. Hi everyone, my name is Kay. I'm the CEO of the SmileLab. It is my pleasure to have an opportunity to introduce our company here, and I want to express a special thanks to Medical University Hospital and the Kaohsiung Medical Hospital to organize the event, which give us the opportunity to introduce the genetic testing from Taiwan here to everyone. And our brand is called NextGene. And our head office is located in the Taipei City. We locate in the Taipei City, but we also have the office located in the Ho Chi Minh City. And we want to offer various types of the genetics in the land, including the NIPT and the pharmacogenetics testing and the rare disease genetic testing. And our value is provide our customer with the excellent quality and the precise result, as well as the customer satisfaction. With this time, and we're here, and we want to provide 10 free tests for the rare disease testing to Bangladesh Hospital. The definition of the rare disease usually involves the occurrence 1 in 10,000. However, our goal is provide a comprehensive service experience, so we include all the hereditary genetic disorder in this program. In shortly, if the patient has the motor or the developmental delay, and the doctor wants to help her diagnosing their condition, and we can provide you with this service. And for the rare disease process, the first step, we need to perform the whole exome sequencing, following by the bioinformatic analysis, and then the test report is generated. But I thought the most important thing is how to make the decision to treatment after the genetic testing.
So, with cooperation with the Rare Disease Center of the Shanghai Hospital, it is under Taiwan's Ministry of Healthy and Welfare. Once the test report is completed, and we can arrange it to the Taiwanese and the Vietnamese doctor discussion the solution together if you need it. I think this is the most significant value in our service. And how to preserve the blood? Normally we use frozen ice pack placed inside the thermos brace. So we have already conducted the test. The DNA can be extracted within 7 days. So there is no need to worry about the transportation. And finally, we're looking forward to cooperation with you on this program. And we also hope we can have the opportunity to provide more service in your hospital in the future. I appreciate the time you took to listen to my presentation. Thank you so much. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời ông Lý Hiếu Chia, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn y sinh Fusun lên sân khấu để giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp. Xin được trân trọng kính mời. Thank you so much, Mr. Yu Fei, for your presentation. And now please welcome Mr. Lee Ho-Chia, General Manager of Fusion Biomedical Company, to deliver the presentation. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. This is my honor to present you our medical laser product. Thanks for our Dr. Xiao. So I have a chance to meet BMTU and BUH chiefs to Taiwan this year. Fujin is an innovative Taiwan medical technology company. We produce laser for a large treatment laser. We have 18 patents about the semiconductor laser mechanical design. And we have won the 2022 Taiwan Excellence Award. We also have the ISO 13485 certificate. So this year we got the Minan medical device, and we hope have a very good collaboration with BMTU and BUH. This is our product, miniature laser system. We have near 300 laser diodes. We have a dual wavelength, is the 660 and the 980 nanometer dual wavelength. We have the highest output power, reach to the 63.6 watt. And the largest treatment area in the world. We use only high-tech semiconductor laser. Our equipment is not use the LED. Our equipment have some features, durable. We have the temperature control system, and we have no contactor. We use the non-invasive treatment to our patient, and our laser beam is very safe and has a large treatment area. We have two main indications to improve the microcirculation and the acute and chronic pain relief and the wound healing for such as diabetic foot ulcers, bone ulcers,
serious succession. We have the highest output power and the largest treatment area in the world. Now 660 nanometer red light laser can activate mitochondria by a photochemical pathway, not by thermal. And activate the mitochondria to release the nitric oxide to reduce the inflammation and promote wound healing. And the 980 nanometer have another pathway to activate mitochondria by calcium ion through TRPV ion channel. Our miniature laser system is now undergoing 3 post-market clinical studies and 1 innovation research project granted by Taiwan government, as shown below. The first research is the diabetic foot ulcer executed by Plastic Surgery Department, Kaohsiung Medical University, Zhonghe Memorial Hospital. And our photobiomodulation design validation on diabetic foot ulcer granted by our government is in Taoyuan City. And another 2 main clinical research in Taiwan, National Taiwan University Hospital, after the breast cancer related lymphedema and the adhesive capsulitis of the shoulder. Let me show you some clinical cases treated by MinoShield. MinoShield treated the knee of osteoarthritis patients, and then their hairs also grew. It is emphasized that her stem cell will be mobilized by MinoShield. First study, we will verify this emphasis. A clinical use of MinoShield to treat diabetic foot ulcer. Let me show you the diabetic foot ulcer. The wound is very, very difficult to recover, but we didn't. We make our patient to recover quickly, about 3 weeks. And this diabetic ulcer, after 6 treatments, his wound is recover quickly. We have good efficacy in wound healing of diabetic foot ulcer, and we promote recovery from fractures. These are our real tests. It's our medical consultant. Has made clinical reports on skin inflammation and reduction. In the chemistry, depression, insomnia, and the mental stress disorders. Among all the medical equipment, the one with large treatment area high output power is a powerful clinical practice to treat persistent disease. The MinoShield light system has pure wavelength, nearly 400 pieces of laser diodes to give sufficient treatment dose. It is easy to operate, safe, handy, non-invasive. It can treat persistent disease such as psoriasis, vitiligo, diabetic foot ulcer, acute asthma, fibromyalgia, neurological disorders, reproductive system disease, etc. During the COVID pandemic, we used the MinoShield medical system to treat post-COVID conditions and achieve spectacular results. The MinoShield Medical Laser Series, produced by Fujin Biomedical, has been awarded the 2022 Taiwan Excellence Award. Fujin gives full effort to benefit human health.
medical. Thank you, BUH and BMTU. May our friendship last forever. Thank you. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng nhận được sự tài trợ của công ty đa quốc gia Insight Medical Solutions và công ty đa quốc gia Precious Mountain. Nhưng vì một số lý do khách quan nên đại diện của hai quý công ty không thể đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Thank you, Mr. Lee Ho-Chan, for your presentation. Ladies and gentlemen, we are very pleased to have received the sponsorship and contribution by Insight Medical Solutions and Precious Mountain Transnational Company. Unfortunately, they can't be with us in person today, but we really appreciate the sponsorship received by these companies. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trước khi chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là phần chia sẻ về kinh nghiệm y tế số, thì ngày hôm nay về phía trường Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột có chuẩn bị tiệc trà free break ở ngoài phía hội trường. Chính vậy xin mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút ra ngoài hội trường để chúng ta cùng sử dụng tiệc trà của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Before we get into the sharing experience in digital health, we would like to invite you all to get inside of this hall and have a little break, the tea break provided as well. Thank you.
Kính thưa toàn thể quý vị, Viện Nghiên cứu Y sinh ứng dụng được thành lập theo quyết định 407 QĐ-IJ BMT ngày 1 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Chức năng chính của viện là nghiên cứu khoa học, sản xuất và thử nghiệm, thực hiện các dịch vụ và hợp đồng khoa học công nghệ, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, hoạt động khoa học công nghệ khác, nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Ladies and gentlemen, the Institute of Applied Biomedical Research was established on November 1st, 2022 by directors of Buôn Ma Thuột Medical University. The main function of the institute includes scientific research, production and testing, providing scientific and technological services, organizing short-term training courses, and other scientific and technological activities to improve community health. Là một cơ sở nghiên cứu còn non trẻ, giai đoạn vừa qua, Viện gặp nhiều khó khăn trong các vấn đề định hướng phát triển, tổ chức triển khai nhiệm vụ chiến lược. Tuy nhiên, với sự quan tâm, đầu tư, tư vấn, định hướng của nhà trường và sự cố gắng quyết tâm của từng cán bộ nhân viên, trong giai đoạn ngắn hoạt động, Viện đã có những kết quả nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khả quan và triển vọng. Trước khi buổi chia sẻ kinh nghiệm về y tế số của ngày hôm nay được diễn ra, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng xem một đoạn clip ngắn giới thiệu về Viện Y sinh ứng dụng. As a relatively young research institution, the Institute has faced various challenges in terms of development orientation, organizing and implementing strategic tasks in recent times. However, with the investment advice and guidance from the university, as well as the determination and efforts of each staff member, the Institute has achieved significant and promising research and application results in short period. Before we proceed with the sharing session on digital health, we would like to cordially invite you to watch a short clip introducing the Institute of Applied Biomedical Research. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ về y tế số trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Sư Mính, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành OpenAI, sẽ lên báo cáo với chuyên đề xu hướng hiện thời và bước tiến trong y tế số với trí tuệ nhân tạo. Ladies and gentlemen, we now would like to start the sharing session on digital health, and we would like first to invite Mr. Wang Jimmy, founder and CEO of OpenAI Fab Incorporated Taiwan, to come on stage.
Xin chào everyone. It's my great honor to be able to have a speech here talking about the now and future of the medical AI and digital health. So my name is Zhang Huang, and I came from the United States, and I worked in the Silicon Valley working on startups for 5 years. And I graduated from Pennsylvania State University as a radar and communication specialist. Now I'm an AI consultant in the Taipei Medical University Biocenter and AI Accelerator. I'm also an AI consultant for a very special association called Taiwan Society of Suicidology. It is related to psychiatry. And we're trying to prevent suicide using AI technology. And I have been taking the role of CTO and Chief Data Scientist in several past startup companies. So this is a picture taken from a seminar in Taiwan about 2 weeks ago. The one on the right side is Sam Altman. He is the founder and CEO of OpenAI. And as you may know, the ChatGPT is so well known in the world right now. Sam is the one that creates ChatGPT. And the one in the middle is Andrew Ng. He is actually the professor of Sam Altman at Stanford University. And I believe it was his 3rd time visiting Taiwan. So in Taiwan, the AI is collaborating with the world-leading AI companies and professors very tightly. Okay, today I'm going to cover 3 topics. The first, I'm going to talk a little bit about AI evolutions, how AI evolves over the past decade. And the second one is about medical AI and digital health in terms of the medical AI applications and how it could possibly help hospitals, saving the cost and maybe even bring up more revenues. And the last, we'll talk about the now and future, the current trend, and also the next step for medical AI and digital health. Okay, so let's start. People call that AI could be the 4th generation of industry evolution. So the past was like electricity, the steam engine, right? And now with the intelligence, which helps us a lot of time and help us think and do work while we sleep. So AI is considered as the new electricity and also Industry 4.0. And I'll briefly touch upon deep learning, the basics of how deep learning is so important right now and how we go from there to now. And last, AI is powerful, but you don't have to write the code one by one. There are a lot of tools for us to use. So what is important becomes how you know these tools, how you apply these tools, how you modify these tools, instead of creating the wheel from scratch. So back in 2016, we must have heard of AlphaGo, right? A few years back, DeepMind created AlphaGo that beats the professional Go players in the whole world. The professional Korean players, Sedo Lee, he was the world #1. But AlphaGo, an AI machine, beats him, I believe it was 4-1, right? And that shocks the whole world. However, AlphaGo didn't really just stop there. It was thinking why AlphaGo lost that one game. So it continues to improve himself by learning Go without the past history.
It's just learning on its own. So later on, there's AlphaGo 0, meaning that you don't need to input data to the AI machine. It learns from itself. And since then, no one in the world could beat AlphaGo 0. So it masters the game of Go without even human knowledge. And why is AI the new electricity? It basically helps us in everywhere, right? Right now on our smartphone, we have Siri, we have Amazon Alexa that listens to what we talk, right? And it also reads a vast amount of data and finds the patterns for us. So we can save time, we can save energy, and AI does the work for us. And there's a lot of terms, machine learning, artificial intelligence, deep learning. I'm just going to go quick history. So artificial intelligence here is actually coined back in 1950s, very early. And at that time, people think that the research or scientists could use the smartness, the intelligence of human beings. And then we can maybe go to the space or do like a great defense, right? And in 20 years, they expect artificial intelligence could beat humans. But we all know that that did not happen. And hence, AI actually hibernated for a decade. Until like 1980s, that's when the laptop and notebooks become very popular. And so again, the engineers are trying to use machine learnings that could learn from the data and evolves over time. So that when it spots maybe spam emails, and you don't have to create just the rules, it will learn from it and know which emails to delete for you. And for the deep learning, it started, it became very well known in 2016 when AlphaGo was released. But from the history standpoint, it probably started around 2012. That's the time that a very smart algorithm architecture was invented. It's called neural network. Neural network. Neural network means there are a lot of doctors here, right? We all have neurons. We have the activation functions and we have the cells. And deep learning is mimicking neural networks from our human brain so that deep learning has the capability just like us. And how come deep learning becomes so popular just now? Why not 20 years back? Because there are three very important aspects. One is computing power, right? NVIDIA's GPU is so popular right now, and their stock rate goes like a triple in like 3 years. Because of the computing power increases over time so quickly, we can compute very complex algorithms and process a vast amount of data. And the second important element is the big data. This term is probably going back to like 2000, because now machine creates a lot of data, right? And with a big amount of data, the algorithms could learn from it. Because the algorithms is just like us, right? There's a lot of cells, there's a lot of weights connecting the cells, so that the algorithm is very complex. It needs a lot of computing power and also a lot of data to train a very accurate algorithm. And for the computing power, it starts from like the Pentium CPU that we all have in our notebook for the past like 20 years. And then evolves to GPU. GPU actually was designed not for deep learning. It was for graphic acceleration. However, NVIDIA is smart. They realized that the parallel processing could accelerate the deep learning process. So GPU becomes so popular in the AI world. And then there's even more powerful tool like the tensor processing unit and neural processing unit. Those are designed specifically for the neural network.
And there are even like a FPGA, deep processing unit, and quantum processing unit. So we can see that the computing power is going fast. For the big data, there are 5 important characteristics. The velocity of the data created, the volume of data created. That's how big data is considered, right? You want to go big, or you have like a million rows of data, or maybe 10 millions of the images to train the neural network. And the variety means that will the algorithm be able to see sufficient different images in any of the output? And veracity is kind of important in the medical world because there may be some bogus, fake data, and in medical, we don't allow that. And later on, we'll talk a little bit about generative AI. Because it's machine-generated data, and it's not true, so that right now in Taiwan, we don't allow the generative AI patient record. And of course, value is super important. And this is one of the key of today's talk about business value for the AI technology. So for the algorithms right now, most of us have like computer visions, natural language processing, and voice recognition. These 3 are the most popular 3 categories for the deep learning. And for this one, the computer vision, right now we have a lot of free resources, open source, on GitHub, on the web. And you can do object detections, segmentations very easily, and without putting into big data into it, because people already trained the computer vision algorithm for you. And for the natural language processing, this is where ChatGPT belongs to, right? It writes for you, and it reads for you. You can ask questions to ChatGPT, and it will search through the data and train a model that could tell you the answer directly. And this is for the voice recognition. It not only understands what we talk in different languages, it could also compose music. So this is kind of a timeline of how deep learning started from 2012 with AlexNet. He is a Russian scientist that thought of the neural network. And NVIDIA started at that time, funded that PhD research using their GPUs at that time. It was a really smart move. And then gradually there's AlphaGo down in 2016, and then there's GPT different versions. And now we have the ChatGPT and Stable Diffusion. There are different variations of the NLP models. And this year, generative AI is super powerful. Okay, so for the computer vision, this is a very commonly used description in a journal paper. So classification means that you know what object is in the image. And for the object detection, it means that you know not only the object, but also where they are, the objects and the locations. And next is for the segmentation. It's not just a pure boring rectangular. It can do the contour of each object for you and for multiple objects. And right now, machine learning and deep learning the terms are used interchangeably. But for the engineers, there are some tiny differences, and I want to point it out here, which is the feature extraction. In machine learning, once you have the data input, you will have an expert that reads the data.
and find out what are the key features of these data. For example, if you have a million images for the car, and an expert will identify that, oh, there are like 4 wheels, there are windows, and the shape is like that, and then use a very simple classification to identify the output of this deep learning. However, down here, the feature extraction is actually removed. So you simply feed vast amount of data into deep learning and use a very complex neural network, and then have an end-to-end solution for the object detection. Okay, the AI training tools, there is open source AIs freely available for you. And right now, I think starting from 2 years back, instead of big data, people start to talk more about small data and good quality of data instead of big data. And in the open source world, you might wonder that, can I use that? Do I have to pay for it? Do I have the right to use it? And here, on the left side, it tells you that as long as the license of the software is MIT, BSD, Berkeley license, or Apache, which is a organization. And as long as they use these licenses, you can use it for free. You can even modify it and sell it, as long as you copy all those words onto your software. So basically, they don't want the money, they just want the fame. So you just tell people that this is open source, I used it, and then you can sell it without a problem. So right now, instead of talking about copyright, now it's like copyleft. Because whatever you copy there, you have the copyright. And for the medical approval, it's also easier. Because if you use the pre-trained model from the open source, millions of people in the world already used those pre-trained models in various applications. And some of those may already be approved by FDA. So they are validated. If you use those in your application, the evaluation process is much shorter. And if you do retrain, means that you use a transfer learning on the pre-trained model with very small amount of data, then you only have to validate the incremental difference. So back in 2021, small data is going big, yeah. Because big data is very costly. Costly in time, costly in resources. For the labels, you probably have to pay like $1 million before you even start your algorithm building. And then medical applications. Right now, software as medical device in Taiwan is rampant. We even created a government office for the SAMD. And we talked about a little of the applications. And what is an SAMD algorithm? This is basically similar to just deep learning. There is an algorithm in between, and with the input data, it could be lab results, vital signs from medical devices, images, x-rays, and then the output is intended use for medical purpose. And there are different levels. For example, inform is easier, but if you talk about diagnosis or even treatment, the regulation is more risky. Okay, so medical device regulations was also changed because it's separate from the Pharmaceutical Act. And we even have now a SAMD office in Taiwan. So in Taiwan, there are about like 19 medical centers, and almost all of them now have AI centers inside the hospitals. This is one thing that Bumetoa Hospital could also consider. And that also shows the ambition of the hospitals in Taiwan wanting to go follow the trend to medical AIs and digital health. I'm going to show an example of how AI works for cardiology.
Could you play the video of the last slide? Can you play this one? Okay. So I'll talk about it a little bit. So this is an auto EF. The AI calculates the ejection fractions for cardiologists automatically. So instead of for cardiologists to read the angiogram and spend about like 30 minutes to do the calculations and circle the diastole and systole of the heart, showing the contour of your heart, and do the calculation. AI can do this for the doctor. So doctors save time and put more emphasis on the patient. Here, the doctors only need to upload the DICOM image of the angiogram, and then, boom, in a second, AI will do all the calculations of the ejection fractions and find out the maximum of the heart and the minimum of the heart. And it overlays, and then so the previous patient, the ejection fraction was about 33%, meaning that the heart doesn't function very well. It's not exercising, moving very well. But for this patient, even though the ejection fraction was calculated as pretty high at over 70%, the heart is functioning fine. But once you overlay the diastole and systole, you can find out that actually the tip of the heart is also not moving very well. So this is difficult, this anomaly is difficult to find from the video. However, using the auto EF, the doctors can see the anomalies and also save time to calculate the ejection fraction. And this is the Da Vinci AI. We work with 2 medical centers for the Da Vinci AI. One is with OB/GYN, and the other is for ENT. And here, AI actually could circle the different organs, some very tiny ones, to prevent the touch or like a miss surgery. And also, because Da Vinci is very expensive and not covered by the public health, so that the training process for doctors on the Da Vinci surgery is actually long. So with Da Vinci AI, you could actually shorten the training period, and ultimately, it could also have an AI-guided surgery. Okay, the last part, now in future. So for the past 4 or 5 years, there are probably 1,000 medical AI applications in Taiwan among those 19 medical centers. But however, very few of them consider the business impact, right? But in order for a sustainable product, for the business to sustain, it's important to think through how large is the market size and how the patient is willing to pay and how much. And also, in order to build the AI applications, whether the hospitals should use in-house team versus outsource the expertise to an outside team. And the commercialization is also very important. Basically, hospitals is also a business-oriented identity, right? So commercialization is also an important factor for the hospitals to consider. And then I'm going to show you 2 papers in the generative AI in medicine. So AI Transformation Playbook was published by Andrew Ng back in 2018, I believe. And in addition to what AI can do, in addition to the data, things valuable for your business is actually very, very critical. I like that the point that Andrew Ng actually circles the things valuable for business even larger, because I think that's even more important than what AI can do, what AI cannot do, how AI does it. First of all, we think about why we do this. What is the benefit of doing this? So intersection of AI and business value is the key.
And I would say the choice of in-house versus outsourcing is whether this expertise is tightly connected to the core business. For example, if you simply need a tool, you don't always just build your own tool, right? But however, if this is very connected to what your business core is, then maybe you can start thinking about building a small AI team. Or another choice is that you have a contact in-house that talks with the outsourced experts team. Okay, so for the past 4 years, I think a lot of medical applications have been developed, but I think moving forward, it is important to productize those and commercialize those ideas. And I'm going to show you 2 examples from the OpenAI Fab. One is that about 50% of the children have developmental delay issues. But however, not all of them are aware of it or have the capacity to go to the hospitals at their willing time. And hence, we developed a home-based product that could identify the child developmental delay within 20 minutes. And the kids simply play the Lego or drawings or clapping, making some actions instructed, and the AI takes the video of those and then helps identify whether there is child developmental delay. And in Taiwan, I think for people over 65 years old, 1 out of 10 elderlies are using the long-term NG tube, nasogastral tube, meaning that if they have problems of eating, they'll be fed with the tube. And 90% of those at home, the caregivers don't really check before feeding. However, when the patients cough or they roll in bed, the tubes may move, and the tip of the tube could go up to esophagus or even different places that's not correct. So that we developed a product at home again that could help the caregivers listen to whether the NG tube is placed in the correct place before feeding, hence greatly improve the safety of feeding. And there's a paper talking about now and future of ChatGPT in psychiatry, which is in the domain of Professor Trao. And doctors and everyone in the world are thinking about how we could use ChatGPT to improve their work efficiencies, of course, including hospitals. And there's another paper called Generative AI in Medicine and Healthcare, with the promises, opportunities, and challenges. I think the challenge definitely includes the ethical issue, right? In the hospitals, the patient safeties, the privacies are very critical. So before I conclude my talk today, I'd like to give you a quick takeaway. So embrace AI, not resist to AI. AI is here to help you, to save your time, to improve your work efficiency, and I think AI will not replace doctors, but however, doctors who know how to use AI as a tool will be much more competitive to those doctors who don't. So embrace AI and embrace it early. And cross-domain collaboration is important. Doctors, AI experts, and also the business development experts. It's important to have them hold hand in hand to create a meaningful medical AI product. So that at the end, the software as a medical device, once approved with FDA approval, then it can be commercialized. That is the key for this
medical AI and digital health applications. So, this is my talk today, and I thank you for your time and patience. I think we have probably like 5 minutes of Q&A session, please. Thank you very much, Dr. Hoàng Minh Thủy, founder and self-open AI farm in Taiwan. Have share with very interesting about current trend and advance in digital health with artificial intelligence. In the 4.0 era, we can apply it to training research and patient health care. Thank you very much, Dr. Thủy. You are my colleagues. You are a psychiatrist. Thank you. Well, as BMU Hospital is new, and there is new even extensions of it, right? So I think I would be very happy to have the opportunity to collaborate with BMU Hospital for the current hospital that already has some digitalized data and also the new data, right? I mean, for the new hospital with a new infrastructure, we can consider it as a smart hospital, right? Embed the technologies and the AI efficiencies into the new hospital. And so I'll be very happy to work with the various departments and both hospitals. Thank you. Xin hỏi quý vị ở đây chúng ta có câu hỏi nào muốn đặt cho ông Hoàng Sư Mính trong chương trình ngày nay thì xin mời quý vị sẽ giơ tay ạ. But we were just wondering if anyone would have any questions for Mr. Wang Ximing for this presentation. You could raise your hand or... Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Hoàng Sư Mính, và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài báo cáo tiếp theo, và xin được trân trọng
HIS ของเรานะครับตรงนี้โรงพยาบาลได้พัฒนา middleware อันหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อรองรับทั้งระบบปัจจุบันและระบบอนาคตที่จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาถัดมานะครับก็คือเรื่องเสถียรภาพของระบบ IT ตรงนี้มันจะต้องไม่ติดขัดเราต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอเราได้พัฒนาเรื่องระบบ maintenance รวมถึงการสำรองอุปกรณ์เนี่ยว่าให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยได้ร่วมงานกับทางด้านจงหัวเทเลคอมเนี่ยมีส่วนช่วยใน2กลุ่มใหญ่ๆคือในกลุ่มของพนักงานของเราโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งสามารถที่จะทำงานได้สบายขึ้นเขายกตัวอย่างเช่นระบบสั่งยาที่แผนกคนไข้ในของเราเนี่ยเราสั่งผ่าน iPad ที่เราเรียกว่า CPOE หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Computerized Physician Order Entry เราก็สามารถที่จะเอาการสั่งยานี้ Linkage ไปสู่ Medicine Cabinet ของจงหัวเทเลคอมซึ่งตั้งอยู่ในวอร์ดเวลาที่เราสแกนบาร์โค้ดที่ข้อมือคนไข้จะสามารถทำให้ยาของเรานั้นที่ได้สั่งไว้เนี่ยออกมาเฉพาะยาที่เราสั่งกับคนไข้ทำให้เกิดความแม่นยำและประหยัดเวลาการทำงานของหน้างานพยาบาลของเราการที่โรงพยาบาลธนบุรีได้นำเทคโนโลยีของจงหัวเทเลคอมมาใช้ก็จะเป็นการสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลเราให้มีคุณภาพมากขึ้นก็อย่างเช่นเรื่องของตู้ไวท์คัสไซคีออสนะคะเป็นตู้ที่สำหรับวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยแล้วก็จะมาแสดงผลอัตโนมัติในระบบประวัติของผู้ป่วยหรือ HIS ในโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นการลดขั้นตอนการบริการทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสำหรับวอร์ดผู้ป่วยในนะคะเรามีระบบ Smart Nurse Station นะคะซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลรวมของสัญญาณชีพแล้วก็ข้อมูลต่างๆของคนไข้จากเบสไซต์มาที่ Nurse Station ของพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันพยาบาลก็สามารถ input ข้อมูลที่เป็นแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันไปที่ข้างเตียงของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ดูแลอยู่ในห้องเนี่ยสามารถที่จะทราบแผนการดูแลรักษาประจำวันของผู้ป่วยนะคะในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะเรามีเตียงที่จะสามารถจะมอนิเตอร์การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโดยไม่ละเมิดสิทธิความเป็นบุคคลของผู้ป่วยนะคะซึ่งจะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้พยาบาลทราบว่าผู้ป่วยตอนนี้เคลื่อนไหวที่จะลงจากเตียงหรือไม่เนื่องจากถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยลงจากเตียงเองโดยไม่มีพยาบาลหรือญาติช่วยดูแลเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีตู้จัดยาอัตโนมัติเพื่อป้องกันให้ยาผิดเตียงกับผู้ป่วยก็ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะทิศทางงานในอนาคตของธนบุรีเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเน้นคือเน้นให้เกิดมี precision medicine มีความแม่นยำในการวินิจฉัยในการรักษาโรคสิ่งที่จงหัวเทเลคอมให้กับเราจะเป็นการพัฒนาtoo much time, so I share to here. Thank you for your time. Thank you very much, Dr. Mr. Lok Chi-luân, Head of Ho Chi Minh Office, Trung Hoa Telecom Vietnam, has shown us the needs and usefulness of building a smart hospital with digital healthcare device. Buôn-Ma-Thuột University Hospital is about to build a new unit, and I hope that we can apply this model. Thank you very much, Mr. Luân. So now we go through the next section. Okay. Vâng, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ lên báo cáo với chuyên đề những tiến bộ trong xét nghiệm rối loạn di truyền ở Đài Loan. Thank you so much, Mr. Lo Chuan, for your presentation. And now we have Mr. Nguyễn Quốc Bảo, lecturer at Cần Thơ Medical University, and he's going to deliver a presentation on advances in genetic testing. Thank you. Thank you. Thank you for your introduction. Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Nguyễn Quốc Bảo, and I come from Vietnam.
And my study journey bring me to Taiwan, this beautiful island in Taiwan, to study. So I have some experiment in the genetic test in Taiwan I would like to share to you today. And first of all, I will say sorry to the Taiwan delegation because of time limit. So I will change into the restyle Vietnamese right now to make sure that we come on time. Sorry, the Taiwan delegation. Okay. Mình sẽ chia sẻ một số cái kiến thức nhẹ nhẹ về những cái tiến bộ trong di truyền ở Đài Loan. Thì đầu tiên á, anh ơi có thể back cho em một cái slide phía trước không ạ? Dạ. Một slide nữa nha. Một slide nữa. Ok. Khi mà mình thực hiện những cái xét nghiệm di truyền á, thì mình luôn biết là giải trình tự gen là một trong những cái công nghệ rất là mới. Đó là mình sẽ giải mã toàn bộ hệ gen của con người. Những cái này là hồi đó giờ khoảng chừng 5 năm trở về trước á, thì mình chỉ nghĩ là những cái công nghệ này là chỉ có ở nước ngoài thôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại đó là mình đã có thể thực hiện được ở cái mức độ cơ sở là bệnh viện rồi. Thì nó hiện tại là họ có rất là nhiều cái xét nghiệm này, và giải trình tự gen về mặt cơ bản thì nó sẽ có hai cái xét nghiệm chính. Xét nghiệm thứ nhất là giải trình tự gen toàn phần, đó là mình giải mã toàn bộ hệ gen trong cơ thể. Và thứ hai là giải mã trình tự gen chỉ giải mã cái phần exon thôi, chỉ giải mã cái đoạn exon mà quy định cho cái protein thôi. Thì công nghệ này thì nó dựa trên cái công nghệ là high throughput technology, có nghĩa là giải mã trình tự gen thông lượng cao. Hiện tại bây giờ mình đã được đi tới một cái mức độ đó là mình có thể chọn chính xác được cái gen nào mình mong muốn. Thứ nhất là mình giải mã toàn bộ hệ gen, đó là trả kết quả cho mình là toàn bộ hệ gen trong cơ thể mình là như thế nào. Cái thứ hai là mình sẽ chỉ giải mã cái đoạn exon thôi, mình chỉ giải mã exon toàn phần, chỉ những đoạn DNA nó có thể có giải mã phiên dịch ra cái protein thì mình chọn. Hoặc là mình biết được cái gen nào gây bệnh thì mình chỉ chọn một cái gen panel, mình chỉ chọn cái gen đó để mình thực hiện cái xét nghiệm di truyền thôi. Thì bây giờ nếu như vậy thì mình sẽ chọn cái nào để cho chính xác cái gen nào sẽ là chính xác nhất cho mình để thực hiện xét nghiệm. Thì khi mà thực hiện cái xét nghiệm giải mã gen toàn phần, dĩ nhiên nó tốt, dĩ nhiên là nó trả kết quả là toàn bộ hệ gen trong cơ thể mình. Tuy nhiên cái khối lượng cái kết quả nó rất là lớn, để giải mã, để phiên dịch được cái kết quả này thì mình cần có sự nỗ lực rất là nhiều, cần có thời gian để giải mã. Tuy nhiên mình có thể có cái option thứ hai, đó là mình chỉ giải mã cái exon thôi, giải mã đoạn exon. Khi giải mã đoạn exon duy nhất á, thì nó chỉ chiếm có khoảng 2% trong toàn bộ hệ gen. Tuy nhiên là ở đây là 85% cái gen gây bệnh là nó nằm ở những cái đoạn exon này. Cho nên khi mà mình so sánh giữa giải mã toàn phần với giải mã exon á, thì giải mã exon nó chỉ kém hơn một chút xíu, là nó giải mã toàn phần nó chỉ cải thiện được cái kết quả một phần nào đó thôi. Cho nên hiện tại những cái nhà nghiên cứu trên thế giới thì người ta khuyên rằng là cái mục tiêu của mình đó là đối với trường hợp là mình cần cân nhắc cái độ nhạy, mình cần cân nhắc về thời gian và cái chi phí mình thực hiện xét nghiệm, thì mình để biết được coi là mình chọn cái nào. Thì giải mã trình tự gen toàn phần mình sẽ là cái bước cuối cùng. Nếu như mà mình giải mã trình tự gen exon mình không tìm ra bệnh thì mình sẽ giải mã trình tự gen toàn phần. Vậy trong trường hợp này mình làm cái giải mã trình tự gen exon là cái chuyện bước đầu tiên. Còn bước thứ hai đó là nếu mà ca này khó quá thì mình sẽ giải mã trình tự gen toàn phần. Giải mã trình tự gen toàn phần thì cần nhiều thời gian, cần nhiều dữ liệu, cần nhiều data, cần nhiều cái sức của con người để phiên dịch giải mã cái kết quả này hơn. Vậy thì những cái xét nghiệm đó nó sẽ giúp ích được gì trong cái ứng dụng lâm sàng của mình? Thì nó sẽ ứng dụng được cho mình từ khi người em bé này chào đời, cho một em bé chào đời, cho tới khi người này trưởng thành. Và thậm chí những cái xét nghiệm này không chỉ là cá nhân hóa mà nó còn có thể là cho cộng đồng. Nó đi từ cái xét nghiệm trước sanh, rồi xét nghiệm cho em bé, xét nghiệm cho người lớn, và thậm chí là cái hệ thống bệnh hiếm bệnh lạ mà em sẽ giới thiệu được qua ở đây. Đầu tiên thì mình giới thiệu một nhẹ chút xíu về NIPT. Thì NIPT nếu anh chị là làm lâm sàng thì mình cũng đã biết rồi. NIPT là để sàng lọc những cái bệnh về bệnh lý trước sanh ở phụ nữ mang thai. Về mặt nguyên tắc là khi người phụ nữ mang thai thì có những cái phân mảnh DNA nhỏ của em bé nó sẽ đi qua cái nhau thai, nó vào trong máu mẹ. Thì công nghệ giải mã trình tự gen sẽ giúp mình ở chỗ nào? Đó là mình sẽ chiết tách cái
mình sẽ chiết tách những cái phân mảnh DNA của em bé đó ra ngoài để mình xét nghiệm những cái DNA đó, thì những DNA đó là của em bé thì mình sẽ biết được em bé đó có dị tật hay không. Và cái này hiện tại công nghệ MBBT này nó đã thay thế cái double test, triple test rồi, nhưng trong những năm gần đây. Vậy cái chuyện mà họ ở Đài Loan họ đã hơn mình một chút xíu là cái bộ giải mã dữ liệu và cái máy tính tính toán của họ nó sẽ cao hơn mình một chút xíu, cho nên là cái tốc độ tính toán và cái khả năng tính ra được cái khả năng em bé này có bị dị tật nên nó sẽ cao hơn mình chút xíu. Tuy nhiên hiện tại Việt Nam mình vẫn làm được với độ chính xác rất là cao. Ngoài ra thì cái công nghệ này là có một cái công nghệ mới đó, bây giờ lỡ là mình đã rút máu mẹ rồi thì mình có thể xét nghiệm luôn cái DNA của mẹ hay không. Thì mình lấy cái ADN phân mảnh của em bé ra, nó chỉ lấy ở trong phần huyết thanh thôi, huyết tương thôi. Nhưng mà trong trường hợp mình muốn xét nghiệm luôn những cái bệnh lý đơn gen ở mẹ thì mình có thể thực hiện cái xét nghiệm, mình dựa vào DNA của mẹ mình trích xuất từ cái tế bào bạch cầu trong cái mẫu máu mình đã sẵn rút. Thì cái này thì mình có thể là xét nghiệm luôn những cái nguy cơ mang bệnh của mẹ. Đó là NIPT. Còn về em bé mình ứng dụng giải trình tự gen toàn phần vào trong sức khỏe em bé thì như thế nào? Thì có một cái case study là như thế này, một cái tình huống lâm sàng là một em bé đó 4 tuổi bị sốt, một em bé đến gặp phòng khám. Vậy thì cái bước tiếp theo mình làm sẽ là gì? Mình sẽ cho cái bước mình hay làm nhất là mình cho NSAID, mình cho giảm sốt. Em bé này sau khi được bà ngoại chạy đi mua thuốc giảm sốt thì em bé đã giảm sốt, nhưng mà em bé đó nó vẫn còn lừ đừ, nó vẫn còn mệt mỏi và vài ngày sau đó nó bị tiêu phân đen. Cái gì các anh chị thử đoán xem là em bé này gặp vấn đề gì. Rồi mình sẽ quay lại cái này sau ha. Rồi gan và thận em bé thì nó chưa có hoạt động được một cách hoàn chỉnh cụ thể, cho nên nó thường khi mình cho thuốc em bé là mình có nguy cơ là cho nó bị sai sót và nó có sẽ dẫn đến là một số cái hậu quả không mong muốn. Thì trong quá khứ mình chỉ có thể là cho thuốc trực tiếp thôi, mà nếu mà cho thuốc trực tiếp như vậy thì nó có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là có hiệu quả, cho thuốc vào có hiệu quả. Trường hợp thứ hai cho thuốc vô mà không giảm, và trường hợp thứ ba là cho thuốc nhưng mà cái thuốc này nó bị dị ứng. Rồi vậy thì người ta mới đi tới một cái đó là mình sẽ đến dự đoán là y học chính xác. Thì trong y học chính xác là họ sẽ làm cái gì? Họ sẽ xét nghiệm giải trình tự gen tại những cái gen mà có dị ứng với thuốc, thì họ gọi đây là y học chính xác, để đánh giá coi cái khả năng em bé này nó có nguy cơ dị ứng và cái liều lượng thích hợp đối với em bé này là như thế nào. Thì người ta dựa vào cái gen và cái chuyển hóa, tốc độ chuyển hóa của thuốc để mà đưa ra cái kết luận. Thì một người có thể là chuyển hóa nhanh, chuyển hóa chậm hoặc là chuyển hóa trung bình. Và dựa vào cái tốc độ chuyển hóa thì mình có thể là tăng liều, giảm liều và thậm chí là mình không sử dụng thuốc đó, mình đổi thuốc khác. Vậy thì quay lại trường hợp hồi nãy, em bé này sau khi uống thuốc đó nó bị đi tiêu phân đen, đó là nó bị xuất huyết nội. Vậy tại sao em bé này bị xuất huyết nội? Lý do nó bị xuất huyết nội là khi mình sau khi giải trình tự gen xong, người ta phát hiện là em bé này nó có đột biến gen tại cái gen là C9, thì cái gen này nó có làm chậm chuyển hóa, và nếu cái gen này có xuất hiện thì sẽ làm chậm chuyển hóa thuốc và tăng nguy cơ bị xuất huyết nội trên em bé. Vậy nếu trong trường hợp này em bé nó có cái đột biến gen này, thì nếu như em bé này bị sốt thì chúng ta phải đổi thuốc khác, mà chúng ta không nên sử dụng cái thuốc NSAID hoặc là giảm liều lại như thế nào thì em bé nó an toàn. Còn trong trường hợp chúng ta sử dụng đại thì sẽ có nguy cơ dị ứng thuốc, nguy cơ phản ứng. Và cái xét nghiệm này thì hiện tại là họ đang ứng dụng, đó là họ sẽ xét nghiệm luôn cho em bé, giải trình tự gen cho em bé có 9 loại thuốc để em bé có thể sử dụng trong suốt cả cuộc đời, thực hiện một lần và đi theo mình suốt một đời. Đó là những thuốc giảm đau này, những thuốc về tiêu hóa này, những thuốc về hô hấp, những thuốc về nhiễm trùng, thuốc tăng động giảm chú ý, thuốc động kinh, thuốc về thần kinh và thuốc về chuyển hóa. Nhắc nhẹ một chút xíu về thuốc động kinh. Thì thuốc động kinh này là nó một trong những loại thuốc mà dễ gây dị ứng và dễ gây tác dụng phụ nhất, và hiện tại là nó sẽ gây nhiều tác dụng phụ, cho nên là họ đưa ra một cái catalog riêng luôn, tức là họ sẽ xét nghiệm gen mà liên quan tới chuyển hóa cho thuốc động kinh cho người lớn luôn. Tức là người lớn mình cũng nên xét nghiệm, tại vì một khi động kinh rồi mình sử dụng thuốc đại thì nó vừa có nguy cơ là không hiệu quả, vừa có nguy cơ dị ứng thuốc. Vậy họ sẽ xét nghiệm luôn một cái nhóm gen để xác định được coi trong 5 cái loại thuốc chống động kinh thường hay sử dụng nhất thì mình nên sử dụng loại nào.
Tại vì bản thân mình cũng không biết là nếu như trong tương lai mình có coi vậy, mình có động kinh thì mình sẽ nên sử dụng thuốc nào. Nếu mà sử dụng sai thuốc thì nguy cơ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bản thân mình. Vậy trong trường hợp này thì cái test ứng dụng này có thể ứng dụng luôn cho cả người lớn, không chỉ em bé không. Và một số cái ứng dụng khác cho người lớn có thể kể đến thì em xin nhắc hai cái bệnh mà rất là phổ biến ở người già, đó là bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer. Thì cái xét nghiệm này là xét nghiệm gen panel, tức là mình chọn những cái gen cụ thể trong cái hệ gen của mình để coi nguy cơ của mình có bị hai cái bệnh là Parkinson và Alzheimer hay không. Đối với bệnh Parkinson thì mình sẽ đi tìm cái gen là gen GBA. Nếu gen này nó bị nó có đột biến thì nguy cơ của mình bị Parkinson nó tăng nguy cơ là gần 17 lần so với người khác không có đột biến gen này. Vậy thì nếu như mà mình xét nghiệm cái gen này nó có đột biến, mình có nguy cơ bị Parkinson thì mình phải làm sao? Thì trong cái xét nghiệm thì họ cũng sẽ recommend cho mình, họ cũng sẽ đưa ra những cái lời khuyên cho mình là mình phải cần những cái làm những cái chuyện gì, ăn những cái gì. Như trong trường hợp này là sẽ ăn thức ăn có nhiều chất xơ này, uống thêm nhiều cà phê, uống thêm nhiều trà và thực hiện những cái test định kỳ để đánh giá coi mình có nguy cơ bị mình có đang bị vào Parkinson giai đoạn sớm hay không. Những cái chuyện này mình có thể ứng dụng trên lâm sàng. Hoặc là mình có thể đi tìm cái đoạn gen là APOE, thì cái đoạn gen này nó quy định cho cái nguy cơ mắc Alzheimer. Nếu như cái đoạn gen này có vấn đề, nó là đồng alien trội, thì nguy cơ bị Alzheimer của mình nó tăng lên khoảng là gần 11 lần so với người không có bị đột biến gen. Nếu những người này mà có nguy cơ thì mình sẽ khuyến khích người ta theo dõi và ăn uống như thế nào, thì trong cái kết quả xét nghiệm nó sẽ đều đưa ra cho mình. Vậy những cái bệnh mà hiện tại là mình đang có những cái gen panel trên mình có thể xét nghiệm được là mình có nguy cơ hay không, là bao gồm Parkinson, Alzheimer, bệnh đột quỵ di truyền, là mình có bị nguy cơ di truyền hơn so với người khác hay không, về hemophilia hoặc là những cái bệnh mà điếc di truyền, thì hiện tại là catalog là người ta đã có những cái xét nghiệm này cho mình rồi. Và cuối cùng là em xin giới thiệu một sơ lược một chút xíu về cái rare system, là những cái bệnh lý hiếm, bệnh lý hiếm và lạ. Những cái bệnh lý này sẽ không có gặp trên lâm sàng, rất hiếm gặp trên lâm sàng, mà một khi gặp thì mình sẽ rất là khó khăn, tại vì trong y văn nó rất là ít khi mà đề cập tới, hoặc là đề cập tới mình cũng chưa thấy bao giờ, thì mình sẽ rất là khó chẩn đoán và điều trị. Vậy người ta sẽ ứng dụng như thế nào để điều trị? Khi mà đi đến một cái mạng lưới bệnh hệ thống bệnh lạ thì người ta sẽ cố gắng là tập hợp rất là nhiều lực lượng về công ty dược, về các bệnh viện, về các chuyên gia quốc tế để hợp tác với nhau chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Thì hiện tại là họ về phía Đài Loan và cộng đồng Đông Nam Á, họ sẽ mong muốn là mời chúng ta tham gia cái hệ thống mạng lưới này để góp phần đưa vào cơ sở dữ liệu những cái bệnh lý hiếm, những cái bệnh lý lạ. Thì cái khu vực Đông Nam Á đó, họ nói một câu như thế này là chúng ta nói có thể là nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ chia sẻ chung một cái code DNA. Có nghĩa là sao? Cái hệ thống gen di truyền và những cái bệnh lý di truyền như thế này là nếu như đối với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, những nước này thì nó sẽ chia sẻ một cái mã chung của bệnh lý về bệnh lý gen di truyền. Mình có thể là nhìn rất là giống nhau nhưng mà mình nói những cái ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy họ muốn đưa mình vào cái mạng lưới này để góp phần chúng ta có thể là đưa vào cơ sở dữ liệu những cái bệnh lạ, bệnh hiếm, và chúng ta có thể chẩn đoán và giúp đỡ bệnh nhân trong tương lai. Thì vậy thì bây giờ mình làm sao để mình tham gia mạng lưới này? Thì ở công ty NextGen là sẽ tài trợ cho mình 10 cái test miễn phí. Thì 10 cái test này cái quy trình của nó như thế nào là tại bệnh viện Buôn Mê Thuột tại đây mình sẽ tuyển những cái bệnh nhân. Những bệnh nhân này là những bệnh nhân mắc bệnh di truyền mà mình chưa chẩn đoán ra được, hoặc là mình chẩn đoán ra rồi nhưng mà bây giờ mình cần xác định lại coi bệnh nhân đó có phải thật sự là bị bệnh lý di truyền dựa trên giải trình tự gen hay không. Thì những bệnh nhân này sẽ được giới thiệu và lấy mẫu máu tại Việt Nam, tại Buôn Mê Thuột, và sau đó sẽ được chuyển đi ở Đài Loan và sử dụng cái công nghệ giải trình tự gen và AI để phiên dịch cái kết quả, coi bệnh nhân này có bệnh lý gì, bệnh lý như thế nào, để mình góp phần hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Họ sẽ về phía Đài Loan thì ở trường đại học Taipei, ở trường đại học Y Đài Bắc, và công ty điện toán nó sẽ đưa ra kết quả cuối cùng cho mình, và cả hai bên sẽ có những cái buổi họp online để đưa ra cái plan điều trị, để đưa ra cái kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Và cuối cùng
là nếu như mình là trường đại học hoặc là mình là nơi nghiên cứu khoa học thì mình có thể hoàn toàn mình có thể public những cái này lên những cái bài báo, cái những trang khoa học thì rất là uy tín. Và một lần nữa em xin nhắc lại là mình có thể 10 cái free này là những cái bệnh nhân nào có thể sử dụng, đó là những bệnh nhân mà được chẩn đoán bệnh là bệnh lý di truyền và cần được xác nhận lại bởi cái giải trình tự gen, hoặc là bệnh nhân này đã có thể là bệnh lý di truyền nhưng mà mình không có xác định được, tại vì cái dấu hiệu lâm sàng nó không có rõ ràng, thì bây giờ mình phải dùng cái giải trình tự gen để mà xác định lại một lần nữa, confirm, khẳng định coi bệnh nhân có bị hay không. Mà sẽ sử dụng công nghệ AI để phiên dịch cái kết quả. Tại thường á, là nếu như giải trình tự gen mà đối với kết quả truyền thống thì mình phải mất từ 7 tiếng đồng hồ trở lên với những cái chuyên gia hàng đầu mình mới có thể phiên dịch kết quả, tại vì giữa cái triệu chứng và cái gen đột biến đôi khi là khi mà cái giải trình tự gen toàn phần cái khối lượng kết quả nó đưa ra quá nhiều cho nên mình sẽ không đưa ra được mối liên kết. Vì vậy mình sẽ sử dụng công nghệ AI để góp phần giúp cho cái kết quả nó được chính xác hơn, kết nối và chính xác được coi là cái bệnh đó do gen nào gây ra. Đây là một cái giống như là một cái mẫu ví dụ cho cái kết quả xét nghiệm. Và đây là một cái ca lâm sàng đặc biệt. Đây là một cái ca đó là gọi là bệnh lý Slide syndrome. Cái bệnh lý này nó có rất là nhiều thể, thì trong đó có từ thể 1, 2, 3, 4, 6. Những cái thể này nó rất là dễ được chẩn đoán, có thể xét nghiệm sinh hóa là đã xét nghiệm ra rồi. Nhưng vô tình có một trường hợp ở Đài Loan, trường hợp này kết quả xét nghiệm sinh hóa thì bình thường, nhưng mà trên bệnh nhân thì nó có tập hợp rất là nhiều triệu chứng về thần kinh, về răng hàm mặt, về tiêu hóa, mà người bác sĩ đó nghi ngờ cái ca này chắc là bị hội chứng slide, nhưng mà sau xét nghiệm sinh hóa lại bình thường. Vậy cuối cùng là họ đem cái ca này vào cái hệ thống giải trình tự gen và phát hiện cuối cùng đây là một bệnh nhân có hội chứng slide đầu tiên tại Đài Loan, và họ publish cái bài báo này lên một cái publish cái case này lên một cái bài báo rất là cao, bởi vì đây là trường hợp đầu tiên là có hội chứng slide tại Đài Loan. Nhờ dựa vào cái công nghệ là giải trình tự gen mà chúng ta có thể giúp được cho bệnh nhân. Tóm lại, hệ thống bệnh lạ bệnh hiếm này mục tiêu nó đặt ra để giúp, một là xây dựng cái hệ thống dữ liệu về gen cho người Đông Nam Á. Thứ hai là dựa trên cái kiến thức và kỹ năng của rất nhiều bác sĩ với nhau, mình có thể đưa ra được kế hoạch điều trị cho bệnh nhân có những cái triệu chứng lạ, những hội chứng lạ mà mình chưa chẩn đoán được. Và cuối cùng là sẽ tham gia vào nghiên cứu khoa học, tham gia vào xây dựng những cái bài báo quốc tế có cái độ uy tín rất là cao. Bạn nói chuyện với em đến đây là hết, em xin cảm ơn. Thank you very much, Dr. Nguyễn Quốc Bảo. Come from Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. Introduced to advance in genetic testing in Taiwan. We try to learn and apply at Buôn Ma Thuột University Hospital. Thank you very much. Dạ, em cảm ơn thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Cao Tiến Đức, hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ lên sân khấu để phát biểu tổng kết cái buổi thảo luận trong buổi sáng ngày hôm nay. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Nguyễn. Thank you, Dr. Nguyễn Quốc Bảo, for your presentation. And now we would like to hear from Professor Senior Dr. Cao Tiến Đức for a summary speech. Thank you. Ladies and gentlemen, time is up, but I want to ask you if who have some question or comment about three reports. No, nobody. Ladies and gentlemen, we have just heard three reports from Dr. Thuy and Mr. Luân and Dr. Bảo. Those are very new, very modern problem.
I hope in the near future, Buôn Ma Thuột University and Buôn Ma Thuột University Hospital with the help of the Cao Hùng Medical University and Cao Hùng Memory Trung Ho University Hospital as a company and as a colleagues, we can learn and apply it to training, scientific research and treatment. Thank you very much to the three reporters for the wonderful report. Thank you, distinguished guests and delegates for attending this program. Wishing you good health, happiness in your life, and successful in your work. Thank you very much. Goodbye and see you again. Thank you very much. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để khép lại chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu sẽ tiến lên sân khấu để chụp tấm hình lưu niệm. Xin được trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, thank you so much for your presence in our events today. And now we would like all the distinguished guests, sponsors and participants to come on stage for a photo. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trước khi chúng ta đến với phần chụp hình ngày hôm nay thì về phía trường và bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng có những món quà xin gửi đến quý vị đại biểu đến từ bệnh viện tưởng niệm Trung Hồ của Đài Loan cũng như quý vị là các đơn vị tài trợ tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời các đại diện của bệnh viện tưởng niệm Trung Hồ và các quý vị tài trợ. Ladies and gentlemen, before we move on to the photo session, Buôn Ma Thuột Medical University also have some little presents to give to all distinguished guests and representatives who are here with us today. I would like to invite all representatives from Kaohsiung Medical University and Chung Ho Memorial Hospital, Kaohsiung Medical University, and our representatives from all sponsors and companies from Taiwan who come with us today. Và xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Cao Tiến Đức và bác sĩ chuyên khoa Phạm Minh Thành sẽ lên trao những món quà cho đoàn đại biểu của bệnh viện tưởng niệm Trung Hồ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trong chương trình hôm nay thì về phía nhà trường cũng có bức thư cảm ơn xin được gửi đến các đơn vị tài trợ đã đến tham dự với chương trình ngày hôm nay. Also within today's event, Buôn Ma Thuột Medical University hospitals have letters to say thank you to all the sponsors who contribute medical equipment to the hospital. Thank you.
Alright, please remain on stage for a group photo. Vâng, và bây giờ thì mời quý vị đại biểu của phía